Hi everybody, welcome you all back to English with Royce Teacher. Today I am going to teach you how to make sentences using the word able. Able, what is the meaning of this word? Able, hacky. Mata hacky, I am able. Ayata hacky, she is able. Ounta hacky, they are able. Appata hacky, we are able. Ammata hacky, mum is able. Ravita hacky, Ravi is able. The structure of this sentence pattern is subject plus is am plus able plus to plus present tense verb. Subject plus is am plus able plus to plus present tense verb. ඇයට හොඳින් ගායනා කළ හැකි. ඇයට හැකි she is able. ගායනා කිරීමට to sing. හොඳින් well. Then how do we say? She is able to sing well. She is able to sing well. ඇයට හොඳින් ගායනා කළ හැකි. She is able to sing well. ඔහුට මෙම වාහනය අලුත් වැඩියා කළ හැකි. ඔහුට හැකි he is able to repair this vehicle. He is able to repair this vehicle. ඔහුට මෙම වාහනය අලුත් වැඩියා කළ හැකි. He is able to repair this vehicle. මට මෙය කළ හැකි. මට හැකි I am able to do this. මට මෙය කළ හැකි. I am able to do this. රවිට බයිසිකල් පැදිය හැකි. රවිට හැකි. Ravi is able to ride bicycle. Ravi is able to ride bicycle. රවිට බයිසිකල් පැදිය හැකි. Ravi is able to ride bicycle. ඔබට ගසට නැගිය හැකි. ඔබට හැකි. You are able to climb the tree. You are able to climb the tree. ඔබට ගසට නැගිය හැකි. අපට මෙම පාඩම තේරුම් ගත හැකි. තේරුම් ගන්න understand. We are able to understand this lesson. අපට මෙම පාඩම තේරුම් ගත හැකි. We are able to understand this lesson. ඔහුට මෙම කාර්යය මිලදී ගත හැකි. ඔහුට හැකි he is able to buy this car. ඔහුට මෙම කාර්යය මිලදී ගත හැකි. He is able to buy this car. මට මුදල් වියදම් කළ හැකි. I am able to spend money. මට මුදල් වියදම් කළ හැකි. වියදම් කරනට අපි කියනවා spend. I am able to spend money. ඇයට මෙම රැකියාවට අයදුම් කළ හැකි. අයදුම් කරනට අපි කියනවා apply. එහෙනම් ඇයට හැකි she is able to apply for this job. ඇයට මෙම රැකියාවට අයදුම් කළ හැකි. She is able to apply for this job. මේ කුරුල්ලට දැන් ඉගිලෙන්න පුළුවන්. මේ කුරුල්ලා this bird. මේ කුරුල්ලට පුළුවන්. This bird is able to fly now. මෙම කුරුල්ලට දැන් පියාඹිය හැකි. අපට උත්සවය සංවිධානය කළ හැකි. We are able to arrange the party. අපට උත්සවය සංවිධානය කළ හැකි. We are able to arrange the party. රෝගියාට දැන් නිවසට යා හැකි. රෝගියා patient. Patient is able to go home now. ලෙඩාට දැන් ගෙදර යා හැකි. Patient is able to go home now. අපට මේක the patient කියන්නත් පුළුවන්. The patient is able to go home now. මගේ සහෝදරියට කේක් හැදිය හැකි. My sister is able to make cake. මගේ සහෝදරියට කේක් හැදිය හැකි. My sister is able to make
cake. මට ඔබට උදව් කළ හැකි. I am able to help you. I am able to help you. මට ඔබට උදව් කළ හැකි. I am able to help you. දැන් ළමයාට කතා කළ හැකි. The child is able to speak now. The child is able to speak now. ළමයාට දැන් කතා කළ හැකි. The child is able to speak now. අපට ආහාර සැපයිය හැකි. අපට හැකි. We are able to supply food. We are able to supply food. මං හිතනවා මේ sentence pattern එක ඔයගලන්ට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය පුළුවන් තරම් හදන්න. ඔයාලට එදිනෙදා ජීවිතේදී මේ වගේ වාක්‍ය හදලා කතා කරන්න යාළුවොත් එක්ක, ගෙදර අයත් එක්ක. ඒ වගේම මං හැමදාම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන වලට කටහුරු කරගන්න. ඉතින් දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තාම මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. අපි මේ වගේ